Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy Dziedzictwo Hogwartu. W ostatnim odcinku walczyliśmy z byłą właścicielką sklepu, którego jesteśmy obecnym właścicielem, który zakupiliśmy jeszcze odcinek wcześniej. Także wykonaliśmy zadanie dla Poppy Sweaty, naszej koleżanki, gdzie odnieśliśmy jajo smoka dla smoszycy. A dzisiaj myślę, że wykonamy sobie dalej kolejne zadania poboczne, jakie tu jeszcze mamy dostępne. O, na przykład mamy dla Natty podstawy z szantażu. Że Natty przysłała do mnie kolejną osobę z wiadomością, że może niezauważenie wymknąć się. Mamy się spotkać w pobliżu Hogsmeade. O, akurat, że jesteśmy w Hogsmeade, to możemy nam się udać. Jeszcze mamy do zrobienia zadanie Duch naszej miłości, który też jest gdzieś tu w okolicy. Ale to po drodze się zrobi. Natty, gdzie ty jesteś? Gdzieś tam. To nie wygląda to zaśnieżone. O, zostawiamy ślad na się. Teraz nawet dopiero to zauważyłem. Wow. Okej. Oj, była. Jestem prawie na miejscu. Are you ready to put an end to Harlow? O! Jestem gotowy, by... Are you ready to put an end to Harlow? O właśnie, pozbyć się Harlowa. O! Pewnie, że tak. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Okej, a gdzie ich znajdę? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus O, Filbert. fajnie. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okej. Czego mam się od nich What sort of dowiedzieć? information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. No super, no dobrze. Porozmawiam z przyjaciółmi pana Very Bickla. well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Jasne. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Hogsmeade. Kiedy musimy porozmawiać z nimi. Mam nadzieję, że to będzie tylko rozmowa, nie walka. 30 metrów. O, tutaj Sirony pod 3 minutami. Mrs. Rabe should be nearby. A, do góry. Jeszcze wyżej? O, tutaj. Oh, Isco, what have I done? O, co się stało? Dzień dobry. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife.
The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Dlaczego Harlow miałby porwać pani męża, a nie panią? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Czy przekazała pani Harlowowi jakieś informacje o Gringotcie? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Jeśli potwierdza porwanie? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Tego mi było trzeba. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Oczywiście, pani radny. Pani O'Reilly, liczymy na to, że ponownie rozważy pani naszą prośbę o pomoc w sprawach bankowych. Daliśmy pani dość czasu na podjęcie własnej decyzji, ale nasze pokłady cierpliwości zaczynają się wyczerpywać. Wiemy, że pani mąż bardzo by to docenił, gdyby dostrzegła pani wartość współpracy z nami. Czy możemy spodziewać się odpowiedzi do końca tygodnia? Najlepiej, gdyby sprawa pozostała między nami. Zapewne pani rozumie, co mamy na myśli. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. No właśnie. Kto jeszcze? Musimy się udać do Gladraga. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. No. To na pewno. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Dzień dobry. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real.
Jak pan tuszuje te wyłudzenia? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. No rozumiem. No, pan Hill wydaje się uczciwym człowiekiem. Może warto mu powiedzieć. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Dziękuję za rozmowę. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. No właśnie, gdzie jest jeszcze jeden przyjaciel pana Bickla? Gdzieś tutaj. Agabus Filbert. Gdzie on jest? O, zabój poziomu drugiego. Interesujące. Okej, zabój poziomu drugiego. Well, he had one in his shop window the other month. A wind whip. Revelio. O, tu jeszcze jest jedna skrzyneczka. Nic takiego specjalnego tutaj nie ma. No trudno. O, kolejny zamek poziomu drugiego. Aloha Mora. Jak widzę jakieś zamki, to je otwieram. Proste. Revelio. Zobaczmy, co tam jest do góry. Ale nie widzę żadnych ważnych rzeczy. O, chociaż jest posążek de Mimosa, więc wypadałoby tutaj mieć teraz tylko nie mogę. Jasne. Tu jest posążek de Mimosa. Dobra, dobra. Trzeba zapamiętać, gdzie to jest. To jest na mapie gdzie? Dokładnie. A, niedaleko Ollivandera, okej. Pamiętajcie, że przy Ollivanderze jest posążek de Mimosa. Gdzie on jest? Musimy się udać do Ollivandera później. Agabus Filbert must be around here somewhere. On gdzieś, o, chyba. Dzień dobry. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him, as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife
Dulcibella passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Dziękuję. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Czyli z powrotem. Z powrotem. Oj. Tak, z powrotem musimy udać się do Natty. Zobaczymy, co ona zrobi z tymi dowodami. Gdzie ty jesteś, Natty? To jest główne wejście do Hogsmeade. Chyba tam na nas czeka. It's not Jesteś? like Natty to be late. O! She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find O, her there. właśnie. O, albo ją porwali. No, niebezpiecznie. Natty się wtrąca nie swoje sprawy. A później, kurde, jej matka nam będzie truła dupę. Wydaje się, coś stało. Natty, gdzie ty jesteś? Historically, Natty must be around here somewhere. Tu w ogóle sobie możemy wejść na zaplecze. Revelio! Coś w pobliżu? Gdzieś tutaj, no. Niby gdzie? O, różdżka. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. Aha, She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. no super. Wiedziałem, że to się nie może udać. Revelio! Nosy little students get what's coming to them. No, zobaczysz. Sam dostaniesz w pieniędzy. Natty must have been taken this way. I O, need to find her quickly. kryjówka popiełków. Tu nas jeszcze nie było. The footprints led to this room. There must be another way forward. Akio. Accio! Revelio! Jeszcze coś? Accio! A hidden door. No co ty nie powiesz? Znajdź Natty, znajdź tomik wierszy Agabusa Filberta. Byliśmy o tym na Biblia, okej. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Zaraz ją znajdziemy. Dobrze by było znaleźć też te przedmioty należące do tych... Better be sure I'm not seen.
kolegów. Revelio. Using that girl as bait. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Ja ci dam zabić. Lumos. Nie, tu nie ma. Revelio. Lumos. Są drzwi zamknięte. Hey, Come to think of it, months ago I had a bro. Nie, tu nie ma. Bo... No chodź tutaj. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Czyni My popieł. mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know. nothing even worth stealing in mud and wheel. No właśnie. Gwendolin zło. Okej, 31 poziom, super. Locks and guards. 31 poziom, ja mam 28. Masakra, czemu ten wysoki poziom? Nie powinno mieć takiego wysokiego poziomu. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that again and you'll soon find yourself with now for potions at your back. Nie, tu nie ma. There's a few galleons in it for me. Wow. Jak ty mnie tam widzisz? Not my fault if a customer skips the fine print and I have to break a few bones. Anyone looking for troubles found it in me. No, gdzie ty się tu odwracasz, idioto? If I likes it, I takes it. No, spadaj stamtąd, no chodźcie tu, a nie. To jest niemożliwe to chyba przejść tego po cichu. If people Concentrate. Can't let anyone get past me. Someone messing about. Who goes there? Nikogo tu nie ma. Damn you! Reducto! Nie, tu nie ma. O, cześć. Now to expulsion. No wynoś się ode mnie. Spadaj. Oh, what the Bombarda. Nie, tu nie ma. Leviosa. Depulso. I'm just warming up. Expulsor! Bombarda. Spadaj. Depulso. I hate mandrakes. Curse that screaming root. Leviosa. How embarrassing. What are your faults? Depulso. Ała. Look what you've Bombarda. done. You face Leviosa.
from above! Bombarda! Leviosa! Expulso! Spadaj. Revelio! Za głupek mnie tu atakuje. O, 29 poziom, ciekawe. Powiem, gdzie ja polazłem? A, ja wyszedłem sobie. Chyba wszystkich udało mi się pokonać. Nawet nie byli aż tak mega trudni. Tylko jedną miksturkę leczniczą musiałem zużyć. No trudno. Zakupi się jakieś Fox. Revelio! Czekajcie, bo tu jeszcze ktoś jest. Nie, tu nie ma. Skrzyneczka. Choinka bożonarodzeniowa. Zwiadowca popiełków. Na szczęście można iść za nim. About time we locked her up. Fuh. Revelio! Ile ich tam jeszcze jest? Mama mia. O! Jesteś mi tak drogi, tak jak wróżebnik, który swym śpiewem zapowiada deszcz. I ukochany jakoby Sidwak, którego serce tak lojalne jest. Rzuciłeś na me serce taki czar, którego przenigdy zdjąć nie zechcę. Zbudziłeś we mnie od początku żar, do ciebie należy moje serce. Dulcibella Filve. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. O! Revelio! Wspaniale. Jakieś sekretne przejście. Skrzyneczka. Niezidentyfikowany przedmiot odzienia. Revelio! Idę po ciemku. Hey! Teraz mogę wyjść. O. Lumos! Gdzie mnie to zaprowadzi? Revelio! Hej. Lumos! Musimy się udać do tamtej kratki. Może będzie można ich ominąć jakoś cicho. Co za miejsce? Tu jest wejście na górę? We should speak to her again. O! Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. Aha, czyli to Tell him jest to gdzieś say tu. nothing. The boss will deal with her when he arrives. You wanna talk? I ain't allowed back in Glad Rags on account of my light fingers. Ciekawe. O.
Revelio. No właśnie, tomiki poezji znaleźliśmy. A jeszcze list miłosny od Tona Dibla? To może być. Tu jest szalik. Jest trochę złota. Zdobyłem poziom, a nie wydałem punktów talentów na coś. Mistrzostwo Crucio, Imperio. Ciekawe. Się może przydać. A, czyli to jest to samo miejsce, gdzie byłem, tylko że od głównego wejścia. Tam coś jeszcze jest. Chwila, moment, jak tam się dostać na górę? Chwileczkę. Revelio. A, bo tutaj jest w ogóle przejście na górę. O! Znalazłem. Mój kochany Tonie. Na okrągło czytam twój list i z pewnością jeszcze nie raz to zrobię, dopóki się nie spotkamy. Nie dopuszczam nawet myśli, że mogłabym cię wkrótce nie ujrzeć. Wciąż tli się we mnie nadzieja. Nie mogę się doczekać dnia, w którym oznajmimy nasze zaręczyny wszystkim bliskim, szczególnie mojemu drugiemu ojcu. Wcale nie przeszkadza mi, iż chcesz poczekać, aż nieco okrzepniesz, ukochany. Wiem, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby to urzeczywistnić. Pozwolę sobie tylko wyznać, że ostatnie miesiące, gdy musiałam ukrywać uczucia, które wynosiły mnie na szczyty szczęśliwości, stanowiły dla mnie wielkie wyzwanie egzystencjalne. Teraz jeszcze raz pójdę przeczytać twój list. Twoja oddana Rose. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Okej. Udało się. I teraz możemy udać się tutaj na OVO. Revelio. Gdzie tu jest to wejście? Lumos. No, tutaj. Ja wam dam atakować moją Natty, koleżankę. Ja wam dam. Zaraz dostaniecie w piernicz. Musicie chwilę poczekać. Mam jeszcze jakąś roślinkę? Mam roślinkę. O! Nie, tu nie ma. Ma 30 poziom. You could hide from me, did ya? Nie, tu nie ma. Nie, tu nie ma. No, bo ma wyższy poziom ode mnie, dlatego to nie działa od razu. You'll soon
won't bear the scars of my wrath. You can count on it. No dalej, chodźcie tu. Say what you will about Feldcroft, but the estate is spacious. Wy byliście w Feldcroft? This is pointless. No one comes through here. Właśnie, nikogo tu nie było. Spadajcie. Spadajcie. No, uciekaj. To on znowu sobie odnowi życie? O nie. O. No głupie. I swear there's something. Ekspeliarmu w razie czego. Allow... Protego! Expelliarmus! Depulso! Ała! Now, while you're still alive. Levioso! I conduct you, little brat! You'll feel twice the pain if I have to come and find you! Expelliarmus! No, Incendio! Levioso! Depulso! this is your first duel, isn't it? Might want to look up. Spadaj. Die for that. What are you, shy? Now to Expelliarmus! finish the job. Depulso! Levioso! That all you got? No dalej, chodź. Thought you could hide from me, did you? Levioso! Depulso! Depulso! Co on robi? Barely felt anything at all. Expelliarmus! Levioso! Depulso! Stop that right now. Levioso! Co on robi? Expelliarmus! Hey, that's mine. Levioso! Depulso! Expelliarmus! You'll have to. O masz. O! Udało mi się. No proszę. Revelio. Udało mi się wykonać to zadanie, bo przygotowywał zaklęcie błyskawica, ja go rozbroiłem. Wspaniale. Natty, jesteś tu? Natty must be here somewhere. Natty! Aloha Mora. No, zaraz cię uwolnię, Natty, ale tutaj jest skrzyneczka ważniejsza. Mamy to. Co w skrzyneczce? O! Różdżka Iska Rejba. Z tego jakby coś tu miało być? Jakaś strona Rebelii? Albo... Nie wiem. Hej Natty, zaraz do ciebie przyjdę. To nie Rabe. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back.
One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. No. Nic się nie stało. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Do zobaczenia. Prepared for a fight. These Ashwinders must... Revelio. No przecież tu nikogo nie ma. A gdzie ty idziesz? Natty. 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 Kurde, silna jak w tyłki. Lumos. Lumos. Nie ma nikogo już. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nikt się tu więcej nie pojawi. Raczej nie powinien. Do góry, do góry. Schodkami do góry. No, nikogo nie ma. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. No, gdyby to jeszcze było takie proste. O, pani oficer, dzień dobry. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Naprawdę, jeszcze więcej dowodów. You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Misja ukończona. Podstawy szantażu. Co już? Tak po prostu? Jaka jest nowa misja dostępna? Wizyta u kłusowników. Aha. To jest misja z popiem. No dobrze. Ale myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Halo? Poczta. The Ashwinders have ceased pestering me. Okay. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Aha. Super. No dobrze. Mniej więcej. Więc, tak jak mówiłem, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Zagrałem Dziedzictwo Hogwartu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć!